19th question paper ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2019th question paper ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಾಲ್ವ್ x into dy by that is x into y double dash, that is 2019 ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. x into y double dash minus y dash plus 4x cube y is equal to x power 5 by changing independent variable ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನಂತ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ 4x ಕ್ಯೂಬ್ ವೈ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 5 ಅಂತ ಇದೆ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, d square y by dx square plus p into dy by dx plus qy which is equal to r. Right, now ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, d square y by dx square coefficient ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವತ್ತು 1 ಆಗಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ is not in the standard form. First we have to convert the given problem to the standard form. Then what we will get, that is x greater than 0 divide throughout by x ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y double dash minus 1 by x into y dash plus 4x cube divided by x ಅಂದರೆ 4x square into y which is equal to x power 5 by x. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, x power 4. Now this is our the equation which is in the standard form. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ದ equation ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ರೈಟ್, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಬೈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ರೈಟ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿಲಿ, ಪಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ minus 1 by x, that is q is nothing but what we have here 4x square, and r is nothing but what we have here x power 4. now ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು, ಇದೆಲ್ಲ ರಬ್ ಮಾಡೋಣ. listen here, ರೈಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ y double dash minus 1 by x into y dash plus 4x square into y which is equal to x power 4 is there. Now take this is equation number 1. We have to take this is equation number 1. What we call this is equation number 1. Now we have p q r value, p and q and r value. Now let us choose z value such that ಏನು ಬರೀಬೇಕು, let us choose z value such that dz by dx whole square which is equal to q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಏನಲ್ಲಿ dz by dx whole square is equal to q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 4x square ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು, ಇದು minus 4x square ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 4x square ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. now that is dz by dx whole square is equal to 4x square ಆಯಿತು. this is the second step. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, let us choose z value that is such that dz by dx whole square which is equal to ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ 4x square ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. then ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು dz by dx whole square is equal to 4x square. ನಾವು dz by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ dz by dx which is equal to ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು 2x ಆಯಿತು. now what is our d square z by dx square, ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, d square again we have to differentiate d square z by dx square which is equal to what we will get here 2 ಬರುತ್ತೆ. then we want z value, dz by dx is equal to 2x ಇದೆ. z ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ z is equal to what we will get here, that is 2 into integration of x is nothing but x square by 2. this will get cancelled, what we are remaining x square. from this what we conclude, dz by dx is nothing but 2x, d square z by dx square is nothing but 2, and z is equal to x square. ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ಏನು dz by dx which is equal to 2x and d square z by dx square which is equal to 2, and z is equal to x square what we have. right, now this is now the next step is with this change, that means what ನಾನು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, we have to choose z value such that dz by dx whole square is equal to 4x square ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ರೈಟ್, ಏನು ಬರೀಬೇಕಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ with this change ಏನು ಬರೀಬೇಕು, equation 1 becomes
equation 1 becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ right d square y by dx square plus p1 into dy by dx plus q1 into y which is equal to q1 into y which is equal to r1. That means what we have to write here with this change, equation 1 becomes d square y by dx square plus p1 into dy by dx plus q1 into y which is equal to r1 anta ಬರಿತೀನಿ. where p1 is nothing but p1 find out ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ separate formula ಇದೆ. p1 is nothing but ಏನು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ d square ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು, d square z by dx square plus p into dz by dx whole divided by dz by dx whole square. This is for p1 formula, that is where p1 is nothing but d square z by dx square plus p into dz by dx whole divided by dz by dx whole square. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು d square z by dx square ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, 2 ಬಂದಿದೆ right. 2 plus what is our p is nothing but what we have minus 1 by x is there. So now this will become, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ p ಇದೆ, now this will become minus 1 by x into dz by dx ಏನು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ dz by dx, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ dz by dx is nothing but 2x. now this one get cancelled, plus 2 minus 2, what we will get here 0. that is from this what we conclude p1 is equal to 0 right. so p1 ಆಯಿತು. next q1 find out ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು p1 ಮತ್ತು q1 ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಂತೆ. q1 is nothing but q divided by dz by dx whole square right. ನೋಡಿ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ p1 ಗೆ ಮತ್ತೆ q1 ಗೆ r1 ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ dz by dx whole square ಬರುತ್ತೆ. q, what is our q? we have here 4x square, that is 4x square divided by dz by dx whole square, that is also what we have 4x square ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. dz by dx whole square ಕೂಡ 4x square ಇದೆ. so this one will get cancelled. what we have remaining that is 1 we have remaining. from this what we conclude, that is q1 is equal to 1 right. ನಾನು p1 ನಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, that is dz by dx whole square, so that is 0 ಆಗುತ್ತೆ, 0 by anything is 0 ಆಗುತ್ತೆ. so q1 also ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. next now r1, that is r1 which is equal to r divided by, r1 is nothing but r divided by dz by dx whole square right. what is our r we have here, what is our r, that is x power 4 divided by what is dz by dx whole square, that is nothing but that is also 4x square. now what we have remaining, this is equal to x square divided by 4. but listen here, ಈ x square ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ z is equal to what we have here x square, that is x square ನ z ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ divided by 4. ಅಲ್ಲಿಗೆ r1 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, that is z divided by 4. now we have both p1 q1 ಮತ್ತೆ r1 ಇದೆ. we will substitute all those things in this equation. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ p1 ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ, q1 ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ r1, p1 q1 r1 ಬಂದಿದೆ. we will substitute all those values in this equation. now this equation will become, this is d square y by dx square plus p1 is nothing but 0 into anything is 0, and q1 is nothing but 1 into y which is equal to r1 is nothing but z by 4. now we will write this equation. ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ರೈಟ್. ಏನಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y by dx square plus y which is equal to z divided by 4. now we will solve this one, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದಾ, that is d square plus 1 of y which is equal to z divided by 4. now we have to solve this one. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ is nothing but ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, y is equal to ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, y is equal to ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್. ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ. that is what is the first step we have here to find out the complementary function. first auxiliary equation is ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ auxiliary equation, d ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ m ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, m square plus 1 which is equal to m square plus 1 which is equal to what we will get here 0 right. now m square plus 1 is equal to 0 ಆಯಿತು. now we will find out the root. now root of the equation, roots is ಏನು ಬರೀತೀರಾ, m is equal to plus or minus i. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ, m is equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ plus or minus i. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ. m square is equal to -1 ಆಗುತ್ತೆ,
m is equal to plus or minus root of minus 1, that is m is equal to plus or minus root of minus 1 is nothing but I. Now from this what we conclude, roots is nothing but m is equal to plus or minus I. Now ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಥಡನ್ನು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, c1 ಇಂಟು ಕಾಸ್ z ಪ್ಲಸ್ c2 ಇಂಟು what we have here sin z. This is nothing but the complementary function what we have, right? Listen here, the complete solution ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊತ್ತ ನಾನು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಒಂದು ಸೈಡು, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ what is our complementary function. We have complementary function which is equal to c1 cos z plus c2 into sin z. This is nothing but complementary function. Now we have to find out the particular integral. Particular integral is nothing but ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, particular integral is nothing but ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಬೇಕು ಇದನ್ನ 1 by ಏನು ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ, ಈ d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನ 1 plus d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಲ್ಲ, d ಸ್ಕ್ವೇರ್ plus 1 ಇದೆ, 1 plus d ಸ್ಕ್ವೇರ್, right, into what we have here z divided by 4. Now we will find out the particular integral. So particular integral na find out ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 plus d square whole to the power of minus 1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ. ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ 1 plus d square whole to the power of minus 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು z divided by 4 what we have. Now listen here, so ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು 1 plus d ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, 1 minus d plus d square minus d cube plus so on ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿ d ಇದ್ರೆ d ಬರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, 1 minus ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ d ಇದ್ರೆ d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿತೀನಿ, d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ d to the power of 4, ರೈಟ್, ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಸೊ ಆನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ನನಗೇನಿದೆ ಇಂಟು z ಅಂತ ಇದೆ. z ಅನ್ನು ನಾನು 1 ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಆನ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, z divided by 4. ನಾವು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ this will becomes particular integral which is equal to 1 by 4. Here 1 by 4 is there, that is 4 is a constant, take it outside. Now what we have remaining, that is 1 minus d square. This is enough. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ z ಅನ್ನು 1 ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು z, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ z, ರೈಟ್. ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ z by 4 ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ what is this is 0 ಬರುತ್ತೆ, this is z by 4. Now particular integral is equal to what we have here, z by 4. Now complete solution which is equal to complementary function, that is c1 cos z plus c2 sin z plus complete solution is equal to complementary function divided by particular plus particular integral, that is z by 4 we have. What is our z ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, I think x square ಬಂದಿತ್ತು. in complete solution which is equal to c1 cos of x square plus c2 sin of ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, x square plus x square divided by 4. This is a complete solution of the given differential equation. This is nothing but a complete solution, or we have to call this is y ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು, y is equal to like this. This is nothing but complete solution. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಚ್ ದಟ್ d ಸ್ಕ್ವೇರ್ dz by dx ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು q ಬರೋ ಥರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಕೂಡ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದೇ. ದಟ್ ಈಸ್ y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ cot x into y dash minus
sin square x into y, which is equal to what we have here, sin 2x whole square. A nice problem it is, right? By changing independent variable, by by changing independent variable, right? By changing independent variable, right? Now what is the first step here? We have to that is ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we have to do the given problem as standard form. The standard form ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿನಾ? That means what is standard form? That is y double dash, the coefficient 1 ಇರಬೇಕು. Actually ಇದು 1 ಇದೆ, so no problem. So ಇದನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Now this is equation number 1, right? Now the PQR value ನಾನು directly ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. That is what is our P now? What is our P? P is nothing but what we have here, minus cot x. Minus cot x. What is our Q? Q is nothing but minus sin square x, right? What is our R? That is R is nothing but sin of 2x, sin 2x whole square, right? This is our R. Now what is the next step? Very big. Let us choose, let us choose z value such that ಏನಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, dz by dx whole square which is equal to q ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾನು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ dz by dx is equal to ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? dz by dx. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, dz by dx ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ d square z by dx square ಏನು ಬರುತ್ತೆ? d square z by dx square, that is ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, sin x ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ cos x ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. dz by dx ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ z ಬರುತ್ತೆ, z is equal to sin x integration is minus cos x. Now we will write all those values here. Now this will becomes, what is our d square, that is dz by dx whole square which is equal to ಏನಿದೆ ನನಗೆ, sin square x ಇದೆ. Now what is our dz by dx which is equal to sin x ಇದೆ, and what is our d square z by dx square value, that is cos x ಇದೆ. Then z value ಏನಿದೆ, minus what we have here, cos x. Not, it is not cos x, sin x differentiation is cos x, right? That is minus cos x ಇದೆ, right? Now we have these values, that is PQR and these values. By using this we will find out the solution. ನಾನು ಇದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್? ಬೈ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಬೈ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ equation 1 becomes, by this change equation 1 becomes ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? d square y by dx square plus p1 into dy by dx plus q1 into y which is equal to r1, right? That is procedure ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, p ಮತ್ತೆ q ಮತ್ತೆ r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ p1 q1 r1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? Now this will becomes where p1 is nothing but, what is our p1? P1 is nothing but ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, what is the value of p1? That is d square z by dx square plus p into dz by dx whole divided by dz by dx whole square. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ನಾವು d square z by dx square ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ? cos x ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? That is cos x minus p. What is our p? That is minus, sorry, plus ಇದೆ. So but p is nothing but minus cot x is there. So cot x into dz by dx. What is our dz by dx? Sin x whole divided by dz by dx whole square. What is our dz by dx whole square? That is sin square x, right? Now this will become, this is cos x, what we have, minus cot x and sin x. Cot x, what is the value of cot x? Cos x by sin x, right? That is cos x divided by sin x. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ sin x ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ sin x will get cancelled. Cos x minus cos x, what will get here? 0 divided by what we have, sin square x, that is sin square x, that is 0 by anything is 0. Now from this what we conclude, p1 is equal to 0.
right? This is our p1 correct ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. d² z by dx square ಅಂದರೆ ನನಗೆ cos x ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. d² z by dx square ಅಂದರೆ cos x ಬಂದಿದೆ minus here p value is minus cot x is there, so this plus will become minus cot x into dz by dx is nothing but sin x is there, so sin x cot x na nam cos x by sin x anta barತೀನಿ, get cancel 0 by sin square x ಬರುತ್ತೆ, so we will get 0, right? Now we will find out p1 ಆಯಿತು. next q1 value find out ಮಾಡೋಣ. what is the formula for q1? q1 is nothing but ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ q1 which is nothing but q divided by dz by dx whole square. dz by dx whole square. What is our q? Q is nothing but minus sin square x whole divided by, that is dz by dx whole square is also sin square x. Now this one get cancelled. What we will get? minus 1. That is q1 value which is minus 1 we will get, right? Now we will find out r1 value ಬೇಕು ನನಗೆ. r1 is nothing but, right, what is r1 value? r1 which is nothing but r divided by what we have dz by dx whole square. That is what is our r? r is nothing but sin 2x whole square divided by what we have sin square x. Now not really, this is important. That is sin 2x is nothing but what? 2 sin x into what we have here cos x whole square whole divided by n ಬರಿಬಹುದು sin square x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? this is sin 2x na 2 sin x into cos x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. now this will become, that is 2 square 4 into sin square x into cos square x whole divided by sin square x. now sin square x will get cancelled. what we have remaining? 4 into cos square x, right? 4 into cos square x, but cos x, that is ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ z is nothing but minus cos x. now cos square x na 4 into z ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. that is cos square x ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, that is here ಈ cos square x ಬೇಕಂದ್ರೆ we have to squaring on both sides, that is z square is nothing but cos square x. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು cos square x ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ z square ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. what we have remaining now? 4 into z square. ಅಲ್ಲಿಗೆ r1, what is the value of r1 now? r1 is nothing but 4 into z square, right? now we will substitute all those values in equation, this equation. now this will becomes ನೋಡೋಣ. p1 q1 r1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು d square y by dx square plus what is our p1? p1 is 0 into anything is 0, no problem. 0 into anything is 0 plus q1 is minus 1 is there, minus y which is equal to r1, that is 4 into z square I have. now ಇದೆಲ್ಲ ರಬ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಐ ಥಿಂಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರಬ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ, ಇದು ಕೂಡ ರಬ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, that is d square y by dx square minus y which is equal to 4 into z square, right? now we will find out the solution for this. ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? d square minus 1 of y is equal to 4z square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ, right? now what is the complete solution of this? that is complete solution which is equal to complementary function plus particular integral. now we have to find out the complementary function and particular integral. now first complementary function find out ಮಾಡೋಕ್ಕೆ auxiliary equation is ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ? ಇದನ್ನ d ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ m ಬರೀತೀರಾ. m square minus 1 is equal to 0. now m is equal to what we will get here, that is plus or minus 1 we will get. m is equal to plus or minus 1 we will get. now what this m is equal to plus or minus 1 is a root. now ಈ ರೀತಿ ರೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ auxiliary equation complementary function ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಹೇಳಿ? complementary function which is equal to ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು, right? that is c1 e power z plus c2 e power minus z. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಒಂದು ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಂದಾಗ c1 e power z ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ z, and ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 ಒಂದು ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ, c2 e power minus z. ಇದನ್ನ ಸೊ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು c1 e power z plus c2 e power minus z. this is nothing but a complementary function. now
ಇದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. Now this is equal to, now particular integral pi is equal to 1 divided by d square minus 1 into what we have here, 4 into z square, right? Now this will becomes ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 4 ಇಂಟು z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀಬೋದಾ, ರೈಟ್? ನಾವಿದು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ ಐ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ, 1 ಮೈನಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು z ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1ಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ 1 ಮೈನಸ್ ಡಿ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಥವಾ 1 ಮೈನಸ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ನ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಮೈನಸ್ ಡಿ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1. 1 ಮೈನಸ್ ಡಿ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, 1 ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ then d to the power of 4 plus so on, right? This is a formula for that is 1 minus d. Now ಇಲ್ಲಿ d square ಇದೆ, so ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, that is particular integral which is equal to 4 ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ, minus 4 into that is 1 plus d ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ d square ಇದೆ, ರೈಟ್? ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು 2 ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, z ಅನ್ನು 2 ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ 2z ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 2 ಟೈಮ್ಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ z ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ನಾವು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 4 ಇಂಟು z ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. -4 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟು ಇದನ್ನು z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ z ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ 2 ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ -4 ಇಂಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು z ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು 2 ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಾವು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4 ಇಂಟು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್, -4 z ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus what we have 4 2s are 8. Now particular integral ಬಂದಿದೆ, -4 z square minus 8 ಬಂದಿದೆ. Now complete solution which is equal to complementary function plus particular integral, ಅದರ ಸೇರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವು, right? is equal to like this. Now complete solution is equal to complementary function plus particular integral. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಇನ್ನೂ 2 ಕ್ವಶನ್ಸು, 2 ಅಥವಾ 3 ಕ್ವಶನ್ಸು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.